called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be Hello my dear students, how are you? Great. I'm fantastic too, alhamdulillah. So today we are going to learn hadith number 6. 6 নম্বর হাদিস আজকে আমরা সবাই শিখব। আমরা 6 নম্বর হাদিসের বাংলা সবাই কম বেশি পারি, তাই না? একটু বাংলাটা সবাই একটু জোরে শোনাই দেই তো। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বা বিচার দিবসের দিন সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব হবে সেই আমলটা কি? নামাজ। দেখো এখানে ইংলিশে কিভাবে লেখা আছে, দ্য ফার্স্ট ডিড। আগে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দ্য ফার্স্ট ডিড মানে হচ্ছে প্রথম যে আমল। দ্য ফার্স্ট ডিড, ডিড মানে হচ্ছে কাজ, কর্ম বা আমল। দ্য ফার্স্ট ডিড প্রথম যে আমল, বাই হুইচ যেটা দিয়ে সার্ভেন্ট, সার্ভেন্ট মানে হচ্ছে বান্দা, সার্ভেন্ট মানে কি? সার্ভেন্ট মানে হচ্ছে কি? বান্দা। বাই হুইচ আ সার্ভেন্ট একজন বান্দাকে উইল বি কল্ড টু অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ যার প্রথম হিসাব নেওয়া হবে, অর্থাৎ সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে সেটা কি? আবার কি বলছে? অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, বিচারের দিন। কোন দিন? বিচারের দিন। ইজ সালাত, অর্থাৎ বিচারের দিন বান্দার প্রথম যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে সেটা কি? নামাজ। আমরা কি বুঝতে পারলাম? সো আমরা এবার সবাই একসাথে আওয়াজ দিয়ে দিয়ে তালকিন করে করে মুখস্থ করে ফেলবো, পারবো না সবাই ইনশাআল্লাহ? The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be আমরা I want to play the game in the previous classes আমরা কি গেম খেলেছিলাম যে দেখবো কার আওয়াজটা বেশি জোরে হয়, আমার না তোমাদের, ঠিক আছে? The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed make it louder man, make it louder. The first deed by which a servant will be called to account
Called to account. Called to account. A servant will be called to account. Called to account. On the day of judgment. On the day of judgment. On the day of judgment. Master. Allah subhanahu wa ta'ala ki? Master. Master. লাস্টে আর উচ্চারণ হবে না মাস্টার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি মাস্টার মানে তিনি হচ্ছেন মালিক সমস্ত কর্তৃত্ব ক্ষমতা তার হাতে আর আমরা কি আমরা হচ্ছি তার সার্ভেন্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছে মাস্টার আর আমরা কি সার্ভেন্ট বুঝছো ব্যাপারটা The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. Okay, এখন আমি তোমাদেরকে পড়া ধরবো The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. মাশাআল্লাহ সুন্দর হয়েছে The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. Okay, মাশাআল্লাহ মাশাআল্lah সুন্দর হয়েছে শুনো The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. সুন্দর হয়েছে যাও The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. নাকে বাজে সুন্দর The first deed by which a servant will be called to account on the day of judgment is salat. মাশাআল্লাহ nice okay my dear students that's all for today hope to see you in the next class till then take care assalamu alaikum আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা একটি আন্তর্জাতিক কোরআনিক শিক্ষা মিশন